Wow. Such a beautiful pine cones. Pine cones. Wow. So lovely. Yes? It's a beautiful sky. So amazing. Like small Christmas trees. Come on, Sky. And that is big one. Whoa. Yes. I see, and it's so beautiful. Wow. So amazing. And what a colorful background over there. There's a purple, pink, green. It's changing in colors. And that is the cable car over there. And we are going to gymnastics again with Sky. That is the cable car. That is the Luzhniki Sports Center, a big stadium. That is the Luzhniki Stadium, the big sports center here in Moscow. Okay, Santa Claus moving. Hello, Mr. Sunshine. Here we are at the ski area. Sky also want to ski. Ski time with the teacher, ski master teachers. Показывай Анатолию, как тебя Миша научил лыжи надевать. Одно занятие и два. Wow! Молодец. Super! It's already 5:30 in the evening, in the afternoon, but it's already dark. And the other side is the cable car. Yeah. Cable car, and this is the ski for children. Wow, Sky! For the second time. Надо им напомнить, а как они у нас тормозят. Вы уже делали вот такое упражнение домиком лыжи ставить? Не пробовали? Нет. Да, попробуем, смотрите. Наша задача, чтобы носики подняли. Давай носик сюда. Развести. Попробуем. 3, 2, раз. Вот такой. Такой вот домик у нас должен быть из лыж. Понял, да, как крыша? Собираем лыжки, топ-топ. Отлично. Приседаем. Wow! Look at that! Коленочку сюда. То есть упражнение будет вот такое у нас. Смотрите. Для того, чтобы лыжа не уехала. Если она у тебя упала, ты упала, ты ее видишь, и она далеко не уедет. Opala.
Смотри, малышку убираешь, еще и ножками, видишь? И ножками. Ski training time. It's time for ski. Ah. А варежков нету у нас? Так, что же я тогда делаю? Давай тогда я тебе напомню. Вот такие у нас палочки. Пойдем проедемся первый раз на день. Go, go, Sky! Давай сейчас мы с тобой вниз спустимся, я сейчас тебе помогу. Мы с тобой, я тебя держу. Ой-ой-ой. It's so slippery. Wow. So nice. Eres muy rápida. She is Spaniel. Spaniel. Where, Mom? We shouldn't be here. We should be only on the side. I thought you do also. You ski? Not here. It's too boring here for me. But Wow, they not too good now. To the... yeah. We will. Well, together. He can't do it alone yet, but like. Супер, конечно. Есть, дядюка. Давай, тут пока никого нет. You want можно. also? But he said that yeah, we shouldn't be in the middle. Yes, also. Look. Okay, let's go again. Let's push, Jazzy. Uh-huh. It is Sky's turn. Sky. It's Sky's second day of ski training. It's Sanskrit. Jessica also? Jessica? Do you want to take that one? And then you sit down. Sit down. Да, знаешь, как сделал? Я тебя просто вот так взять за палку, не хватайся, просто ручки вот так в сторону, смотри. В сторону, а я тебе так, поехали. Я тебя буду пускать. Шагай, лучше ее чуть пошагай. Все, готово, я начинаю тебе шаг. Вот, молодец, молодец. Yeah, Jessica. What you doing? Here is the ski for the adult, and to the other side is ski for kids. And we need
ID. Before you enter here, you need an ID and buy a ticket. This is the ski for adult. Wow, it's so steep and slope. Sparrow Hills. And here is the stage. My boss and Jazz is walking over there. And that area is the cable car. During summer, they will put a volleyball here. So cold and fresh. I think they have also tournament here because they put a stage. Okay, let's go.